ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, today we will go through a case wherein Honorable Supreme Court of India said that noticee, the person whom the notice has been served, either the show cause notice or the court notice. Noticee has right to disclosure of material relevant to proceedings against him. That means whenever any notice is served to a person noticee, he can ask to disclose the material relevant to proceedings against him. But on what basis or on what grounds you are asking me for proceeding against? So this is what Honorable Supreme Court opened. So we'll see the details here. So the case title is Takano versus Security and Exchange Board of India. That is SEBI, which control the stock exchange operations in India. So Supreme Court held that Noticee under SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulation, that is FUTP regulations, had the right to disclosure of material that was relevant to the proceedings against him. So under SEBI, this is under SEBI rules. Hope this can be applied on other regulations as well. Normally every person will be having the right to ask for the documents or ask for the materials which are relevant to proceedings against him. On what grounds the charges have been framed. So this is the case. I'll read the title again. Takano versus SEBI, Security and Exchange Board of India. So Honorable Justice noted that this right is not absolute. Note this right is not absolute. And if the SEBI is able to show that the disclosure would have an adverse effect, the burden of proving necessity would move to the noticee. Got it? So this is why it's not an absolute right. It will be at the dispersal of SEBI. They can decide whether they are going to disclose it or not based on the sensitive information the document is having. Here the respondent should prima facie establish. Here the respondent is nothing but SEBI. Here prima facie established that the disclosure of the report would affect third party rights and the stability and orderly functioning of the securities market. So the onus then shift to the appellant to prove that the information is necessary to defend his case appropriately. This is quite natural because if the respondent doesn't show the documents or doesn't disclose, then the appellant should make sure that without getting availability or without having the access to the document which the respondent is having, it's unable to prove the case, or which is unable to attend the case, or which is unable to accept this fault. And that is what he can show. So in a nutshell, the appellant is a employee, among others, was suspected of being involved in misstating. Misstating means wrong information, a company's financial information, and thus received a show cause notice from SEBI. The appellant sought SEBI's investigation report, which was refused for several reasons, including that it contained third party and sensitive market information. Here third party means the companies other than the company which the person, which the employee is employed with, that is third party. Because in security market, thousands of companies will be working with, so it's a sensitive information where SEBI will maintain the integrity as well as confidentiality. So sensitive market information. This notice was challenged by the appellant, who stated that such non-disclosure was violative of the principles of natural justice. The Supreme Court held that the noticee had right to disclosure subject only to protection of third party rights. Therefore, a balanced view was arrived at which the respondents being directed to make the report available with redations. Redations means modifications and accordingly on the premises of third party and market information. So that means only show him the information which is related to, don't show any other company's information or the market information. This is what the court opened that. In a nutshell, I think you might have got this one. The employee had some misstated to SEBI, because SEBI will be monitoring all the happenings with the company's financial status with very closed view. It's something like what one can call it, it's a eagle's view. Always it will be under the radar scanner. It will be keenly watching that. So it's a matter of trust for investors, not only in India, across the globe.
So that is we have seen previously some of the companies' financial statements or financial data was malicious, and because of that, market had suffered huge losses. Not only the market in the sense investors, and also it will tarnish the image of Security Exchange Board of India. Not only that, the overall business environment in the nation. So this is what. So this the further details are regarding to the case, and most of the things are financial related information. So what is main is this one. This one using this statement. What is that? So using this statement, Noticee has right to disclosure of material relevant to proceedings against him. Using these other cases can also be questioned. So whenever any notice is served to anybody, especially labor law and also in financial matters, people can make use of this judgment in order to get relevant information before reading or before getting permission or before accepting the notice. Otherwise, definitely we can complain to the court that no relevant data or no sufficient data is provided to me so that I can accept my fault or either accept my involvement in this case. So this is what we can say. So it's elaborately it is given what all the things happened. So this is about so regulations, all this you can go through this. I will give the test. Share the case title. So sharing such information with the notice will raise concerns regarding the privacy of third parties and also affect their competitive position in the market. This is what, as I earlier said. So sharing of confidential data of one company with other person who belongs to some other company is a violation, and also it may cause huge financial damage, and also overall, so the future of the company will be in danger. Everything is saying if this is then the principles of natural justice require its a due disclosure. That is what it said. So finally, if the investigating authority attempts to circumvent its duty by revealing minimal information to the prejudice of the appellant, it will be in violation of the principles of natural justice. This is what the judgment cautioned. That means investigating authority, that the prosecution attempt to circumvent means normally hiding or causing unnecessary delays. Its duty by revealing minimal information to the prejudice of the appellant, it will be violation of the principles of natural justice. If he is not at all shown enough proof so that he can believe it, it will be violation of principles of natural justice. This is what the court said, and the case title is T. Takano versus SEBI. This is all about the details of this case, friends. So please go through the details in the case title. Using the case title, you will come to know. So please enter your valuable inputs and comments in the observation section below, the comment section below. And also please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ನನಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸೆಬಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದೇ ಸೆಬಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಪ್ರಕರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದು ಅಪೀಲ್, ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಇವರು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಾದಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಪಾದನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಕಿರುವಂತವ್ರು ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸೆಬಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹಣ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದಿಂದ ಹಣ ಎತ್ತಿ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೆಬಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾದಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಬಿದು ಏನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಈ ತರದ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಬಿ ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಬಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದದಂತದನ್ನ ಇವರು ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ನೋಟಿಸು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಪಾದನೆನ ನೀವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕೊಡುವಾಗ ಮೂರನೇ ಕಂಪನಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಬಿದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಆ ತರದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಈ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ. ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವೇನೋ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ದಾಖಲಾತಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಕೂಡ. ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರದು ನೌಕರ ಅವನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೌಕರನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕಾನೂನುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ದು ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇರೋದು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಟಕಾನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟಿ ಟಕಾನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಬಿ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೆಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಬಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣನ ಹೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣನ ಹೂಡಿದಾಗ ಅವರು ವಾದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಏನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸೆಬಿ ಅವರು ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ವಾದಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಕರಣ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಬೋದು ನೀವೇನು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನಂತೂ
ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಲವಾರು ನಾವು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಟಕಾನೋ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಬಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.